Welcome all of you to this session. We will discuss January 30th afternoon shift JEE Main mathematics paper. Okay, let's see the questions. See the first question. Consider the system of linear equations and the x plus y plus z equal to 5, x plus 2y plus lambda square z equal to 9 and x plus 3y plus lambda z equal to mu, where lambda and mu belongs to R, then which of the following statement is not correct? Actually, in that system of linear equations, there exist two variables, two constant values that you can see, that lambda and mu. Depends on the value of lambda and mu, we can predict the solution or the right answer of that one. For that, what we have to do? We determinant value. If determinant is not equal to 0, then the system has unique solution that we know. Okay. So, we will determinant value. Okay. That is determinant 1, 1, 1, 1 to lambda square and 1, 3 lambda. This is the determinant value. Let us assume this one is equal to 0 for getting the value of lambda. Lambda that is 2 lambda minus 3 lambda square minus lambda minus lambda square plus 3 minus 2. Take this one is equal to 0. Now, this solution is infinite solution condition. Now, how many lambda square minus 1 minus 2 lambda square plus lambda plus 1 is equal to 0, or 2 lambda square minus lambda minus 1 is equal to 0. What is the value of lambda from this one? There are two values of lambda in this one. The values of lambda are either lambda is equal to 1, definitely it satisfies this equation because lambda is 1, 2 minus 1 is equal to 0, and lambda is equal to, the other value is minus 1 by 2. Okay. So, lambda is 1 and lambda is minus 1 by 2. Now, system is inconsistent if lambda is 1 and mu. Now, the value is mu related. We will Cramer's rule. Determinant delta is equal to 0. There are two possibilities. Infinite solution case and no solution case. For that, we should find delta 1, delta 2, delta 3, like that. Now, delta 1 delta 2 or delta 3 columns we have to substitute the value of 5, 9 and mu for that one. We have 5 and 9 mu are constant values. So, let us substitute. I will delta 3 and 1, 1, 1, 1, 2, 3, and suppose the value of lambda is 1. Then we have 1 lambda square lambda 5, 9 mu 5, 9 mu, which is equal to 0 edithal etra varu namukku nokam. Okay, that is 2 mu minus 27 minus mu minus 9 5 into 3 minus 2. Take this one is equal to 0. What will happen? 2 mu minus mu minus 27 plus 9 minus 13
is equal to 0. So we got the value of mu as 13. What will happen? When mu is equal to 13 and lambda is equal to 1, നമുക്ക് ലാംഡ 1ഉം mu 13ഉം ആണ് എന്താ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്. ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് a1 is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷനെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് a1 a2 a3 ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 0 ആണല്ലോ. നമുക്ക് ഈ സൊല്യൂഷനെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ the system has infinite number of solution if lambda is equal to 1 and mu equal to 13. Is it satisfied? ആവോ ഇല്ലല്ലോ. mu equal to 13 ആണ്. ഡെൽറ്റ 1 മാത്രമേ നമുക്ക് 0 ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് if lambda is not equal to 1 ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും the system determinant value, the coefficient matrix determinant value is not equal to 0 and mu is not equal to 13 ആണെങ്കിൽ the determinant delta 1, delta 2, delta 3 not equal to 0. So in that case we will get a unique solution for this system. അപ്പോൾ നമുക്ക് system has unique solution കിട്ടും if lambda is not equal to 1 and mu is not equal to 13. നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂസ് വേണേൽ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഒരെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 1ന് അവിടെ നമ്മൾക്ക് 5,9 mu കൊടുത്താൽ 5,9 mu and 1, 2, 3 and 1 lambda is 1 and 1 ഇത് കൊടുത്താൽ this is same as this one 5,9 mu 1, 1, 1, 1, 2, 3. ഇനി ഇത് ഡെൽറ്റ നമ്മൾ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ലാസ്റ്റ് കോളം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് മാറ്റി നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ദ സെയിം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് മ്യൂ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 13 മ്യൂ 13 ആകാതിരിക്കുകയും ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 1 ആകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവും, ഡെൽറ്റ 1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവും, ഡെൽറ്റ 2 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവും ആൻഡ് ഡെൽറ്റ 3യും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആവും. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഏതാ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് the system has unique solution if lambda not equal to 1 and mu not equal to 13. Okay, let's see the question number 2. There is a question which is given as alpha beta belongs to 0 pi by 2 and let 3 sin alpha plus beta is equal to 2 sin alpha minus beta, then a real number k such that tan alpha is equal to k tan beta, then what is the value of k? നമുക്ക് k കിട്ടിയാൽ മതി. k കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? tan alpha is equal to k tan ബീറ്റയിലാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് k നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. tan alpha by tan beta which is equal to k we can write. Okay, നമ്മൾ കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയ്ക്ക് അത് ആൽഫയും ബീറ്റയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓൾസോ വി ഹാവ് ദ ഫോർമുല 3 sin alpha plus beta. 3 sin of alpha plus beta is equal to 2 sin of alpha minus beta. What we can write? Let us write it as sin alpha plus beta divided by sin alpha minus beta which is equal to what? 3 by 2. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്ക് വരാൻ എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 by 2 അല്ലല്ലോ, 2 by 3. 2 by 3 because the right side is 2. 2 by 3. Then how can we obtain this tan alpha by tan beta? നമുക്കിതിനെ കമ്പോണൻറ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. കമ്പോണൻറ്റോ ഡിവിഡൻറ്റോ സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ which is equal to 2 plus 3 divided by 2 minus 3. That is equal to the right side is minus 5. And what is the left hand side of this one? And we will get sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta alla vada sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta alla varullu. Appo 2 sin alpha cos beta
divided by 2 cos alpha sin beta. 2 cancel sin alpha by cos alpha, which is equal to minus 5, right? നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താ? tan alpha by tan beta is equal to k കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ CD rule apply ചെയ്തു. Applying component dividend rule. That is a by b is equal to c by d ആണെങ്കിൽ a plus b by a minus b, which is equal to c plus d by c minus d. What is this? You combine these two together and you combine these two together. So that is sin alpha by cos alpha whole divided by sin beta by cos beta, which is equal to what? Minus 5. So what is the right answer? Tan alpha, sin alpha by cos alpha, tan alpha by tan beta, which is equal to what? Minus 5. The right answer of this one is option 2, minus 5. Okay. Next question. Let alpha 0, 0 beta be the points on a line 5x plus 7y is equal to 15. Let the point P divides the segment AB internally in the ratio 7:3. Let 3x is equal to 25 be the directrix of an ellipse. X square by a square plus y square by b square equal to 1, and the corresponding focus be S. If from S the perpendicular on the x axis passes through the point P, then the length of the lattice rectum of E is equal to. Let us make that rough figure for this one. There is a line that is 5x plus 7y is equal to 50. So when you convert this one into the intercept form, the line can be written as x by 10 plus, എങ്ങനെയാണ് x by 10 വന്ന് 50 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് 50 x by 10 and y divided by 50 by 7 is equal to 1. So there is a line and this is 10, 0 and this point is 0, 50 by 7. There is a point which divides the line segment AB internally in the ratio 7:3. Let us take this one as 7 and this one as 3. X-axis and the side 7 edukku. Okay, then by applying the section formula, 7 into 0 plus 3 into 10 divided by 7 plus 3, 10, that is 30 by 10, 3. Dividing point, the first coordinate is 3, and 7 into 50 by 7, that is 50, plus 3 into 0 divided by 10, 3, 5. The point P, we got the point P. That is the first part of that question. Internally in the ratio 7:3. So there is a point that we obtained the point there, and another ellipse whose let 3x equal to 25. 3x is equal to 25 by 3. 25 by 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്രയാണ് വരുന്നത്? 10 താഴെയല്ലേ വരുള്ളൂ. So we can draw an ellipse there whose ellipse is x square by a square plus y square by b square equal to 1, and thus 3x is equal to 25. That is the എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ 3x is equal to 25 ആണ്. That ellipse, that x is equal to 25 by 3 lies perpendicular to x axis ആണ്. അപ്പം the ellipse whose center is at 0, 0 and extended to the positive direction of x and y axis. The ellipse ന്റെ shape ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. Because its directrix is എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? 3x is equal to 25. 8 point something വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയിലായിരിക്കും. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? If from ES the perpendicular on x axis, നമുക്ക് എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് വരച്ചു. ഫോക്കസ് ഇവിടെ എങ്ങാനും ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ്, ഇതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് which passes through the point, required point 3, 5.
So definitely the x coordinate of the focus is 3 അല്ലേ വരുന്നേ. What is the x coordinate of the focus? So AE is equal to 3 because we have the formula AE0 be the focus. AE0 അല്ലേ ഫോക്കസ്. അപ്പം AE0യുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ആരാണ്? 3,0. അപ്പോൾ AE equal to 3. Already we have the directrix, that is 3x is equal to എത്രയാണ്? 25. So x is equal to 25 by 3. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ്? What is the directrix of an ellipse? A by E. X is equal to A by E. Now AE equal to 3 and A by E equal to 25 by 3. Let us multiply these two together. You will get AE into A by E is A square is equal to 25. So A is equal to plus or minus 5. So 5. Now what we have to then the length of the lattice rectum 2b square by A. What is the formula for length of the lattice rectum? 2b square divided by A. And what is the value of b square? So you can find b square is equal to, what is the formula? A square 25 into 1 minus E square. What is the value of E? A is equal to 5 and A equal to 3. And what is the value of E? 3 by 5. 9 by 25. So the value of 25 minus 9 is 16. B square is equal to 25 will be cancelled and 16 is the value of B square. Now 2b square by A is the length of lattice rectum, that is 2 into B square is 16 divided by A. What is that? 5. 2 into 16 by 5. What is that? 2 into 16, 32 by 5. Which option is the right answer? 32 by 5 is the right answer of that question. Okay. So which option is the right answer? Option 4 is the right answer. Okay. So we discussed question number 3 and we are going to solve question number 4. Let A equal to 1 plus alpha I plus beta j alpha beta belongs to R. Let a vector be such that the angle between A and B is pi by 4 and mod B square is equal to 6. So let us write mod of B square is equal to mod B square. Mod B square is equal to what? 6. And next information, A dot B which is equal to 3 root 2. Value of alpha square plus beta square into A cross B square. So alpha square plus beta square into A cross B square. Okay. Angle between A and B is pi by 4. Angle between A and B pi by 4. Actually this value is as alpha square plus beta square into mod of A cross B square can be written as mod A square mod B square minus A dot B the whole square. This is the formula for A cross B square we have. Alle nammal formula undu. A cross B square is equal to A square B square minus A dot B is the whole square. Now mod A square is not there and mod B square is there, 6 is there and A dot B is there. നമുക്ക് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ലെറ്റസ് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എന്ത് കിട്ടുമെന്ന്. A dot B is equal to 32. Equation number 1. A dot B യുടെ സ്ക്വയർ is equal to 9 to 18. What is A dot B square? Mod A square into mod B square into what? The angle between them A dot B, A and B. What is that? Pi by 4. Cos pi by 4 square, which is equal to 18. അതിൽ mod A square നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Root of alpha square plus beta square plus 1 into mod B square is 6
cos square pi by 4 is 1 by 2 is equal to 18. So simplifying this one, 36 and 6, root of alpha square plus beta square plus 1 is equal to what? 6. Root വേണ്ട കേട്ടോ, mod a square അല്ല നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നേ. Now it reduced to alpha square plus beta square plus 1 is equal to 6. So alpha square plus beta square is equal to എത്ര കിട്ടി? 5 കിട്ടി അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? Mod a square mod b square cos square pi by 6 is equal to 18 by squaring this formula. So we can find alpha square plus beta square is equal to 5. Okay, then the required equation, this is the required equation for our answer. Now alpha square plus beta square, 5 into the required answer is equal to 5. This is 5 into mod a square. Mod a square the value is 1 square plus alpha square plus beta square, that is 6. Mod b square 6 into a dot b square. A dot b square is square 18 minus 18. So what is the right answer? 36 minus 18 is 18 into 5 is 90. The right answer of that question is option number 1. 90 is the right answer of that question. Okay. Question number 5. If f of x is equal to x plus 3 square into x minus 2 cube, x belongs to minus 4, capital M and small m are the maximum and minimum value of f respectively in minus 4, 4. That means in a closed interval that maximum and minimum are given. That means that capital M is the absolute maximum and small m is the absolute minimum of that one. Then the value of the difference between that absolute max and absolute min. Let us find the derivative of that one. എന്തിനാ നമ്മൾ derivative കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? X plus 3 square into x minus 2 cube. When derivative is equal to 0, at that point the function has a maximum or a minimum. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് derivative 0 ആകുന്ന പോയിന്റ് ഒരു ടേണിംഗ് വാല്യൂ ആണ്. അവിടെ ഒരു മാക്സിമമോ ഒരു മിനിമമോ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. f dash ex which is equal to x plus 3 square into 3 into x minus 2 plus x minus 2 cube into 2 into x plus 3. Take that f dash x is equal to 0. അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ടേണിംഗ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓർമ്മയില്ലേ? ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ നമുക്ക് x plus 3 into x plus 3 square into 3 into x minus 2 square. അടുത്ത വന്ന് x minus 2 square into x plus 3. x minus 2 cube into. അപ്പോൾ നമുക്ക് x plus 3 ഒരെണ്ണം പുറത്തെടുക്കാം. നമുക്ക് x minus 2 സ്ക്വയറും പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ഇവിടെ ടേണിംഗ് വാല്യൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. കാരണം ഇവിടെ സ്ക്വയർ അല്ല കിടക്കും. ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എക്സ് പ്ലസ് 3 ഇവിടെ ബാലൻസ് ഒരെണ്ണം വരും, 3യും വരും. 3 ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 3 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എത്ര വരും? എക്സ് മൈനസ് 2. So this one can be written as x plus 3 into x minus 2 square into 3x plus 2x, 5x, 9 minus 4, 5. So simplifying this one, x plus 3 into x minus 2 square, 5 outside, into x minus 1.
So we will get some critical values for this one, as one of them is minus 3 and the other one is 1 and the other one is x minus 2. Derivative becomes 0 for that x is equal to 2 also. So let us mark these values on a number line. X minus 3, take minus 3 and x minus 2 square. This ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് മൈനസ് ടു ഈ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് അത് സൈൻ ചേഞ്ചിനെ എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം എക്സ് മൈനസ് ടുവിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ ആയാലും ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ദ അതർ വാല്യൂ ഈസ് വാട്ട് മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1. എക്സ് മൈനസ് 1 കണ്ടുകൊണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1. സോ ദീസ് ആർ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ്. ദർ ആർ 2 ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂസ്. നമുക്കിനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 3 into 3 9 plus 5 and this one is 1 and the point is minus 1. The last value you can write it as 2. What is the sign of this value? This function f dash x when the value of x is less than minus 3. minus 3 കാട്ടി താഴെയുള്ളവരടുത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സൈൻ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അത് വെച്ചാൽ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് 3 കാട്ടി താഴെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങാനും ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് 3 വരെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞത് നെഗറ്റീവിലേക്ക് തരും. അപ്പം നമ്മുടെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയിരിക്കും. മൈനസ് 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ആൻഡ് ദെൻ മൈനസ് ദെൻ പ്ലസ്. ദീസ് ആർ ദ സൈൻസ് ഓഫ് ദറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഡാഷ് എക്സ്. And that one is increasing up to 3 and then it is decreasing. അത് നമ്മൾ 3 വരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. എന്നിട്ട് മൈനസ് 1ൽ വന്ന് വീണ്ടും അതൊരു സ്റ്റേഷനറി പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മളത് വീണ്ടും അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഇത് ഈ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകും, കാരണം ഇനി സൈൻ ചേഞ്ച് വരില്ല. ഏകദേശം ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ. അപ്പം മൈനസ് 3 വരെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേഷനറി പോയിന്റ്. ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്, പക്ഷേ സൈൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങ് പോവുകയുള്ളൂ. സോ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 3 മൈനസ് 1 ഇതൊരു മാക്സിമം ആണ്, ഇതൊരു മിനിമം ആണ്. കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ദിസ് ഈസ് എ മാക്സിമം വാല്യൂ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് എ മിനിമം വാല്യൂ. ബട്ട് വെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 3 0 വരും അല്ലേ? എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 വരും. നമുക്കിതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും ഒന്ന് നോക്കാം. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കിയാൽ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് 1 മൈനസ് 1 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 3 2 സ്ക്വയർ വരും. അപ്പോൾ അത് 4 വരും. ഇവിടെ മൈനസ് 1 മൈനസ് 2 മൈനസ് 3 ക്യൂബ് 27 അല്ലേ? മൈനസ് 27 ഇൻറ്റു 4 വരും. അത് ഏകദേശം 108 വരും. അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മിനിമം ആണ് മിനിമം, മാക്സിമം ആണ് മാക്സിമം. എല്ലാത്തിലും ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആണല്ലോ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂസ് ഇൻ ദ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവെൽ -4,4 എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. എഫ് ഓഫ് -4ഉം എഫ് ഓഫ് 4 കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പം -4 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഇൻ്റർവെലിലെ മാക്സിമം ഏതാണോ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം. ആൻഡ് ഏതാണോ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം വാല്യൂ. സോ രണ്ട് ടേണിംഗ് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് -4ലെ വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം. എഫ് ഓഫ് -4 ഇവിടെ -4 കൊടുത്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് -4 ഇത് സ്ക്വയർ വരും. ഇവിടെ -4 -2 ക്യൂബ് വരും -216 ദാറ്റ് ഈസ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് -4.
and the value of f of 4 is equal to 4 ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 4 minus 2 cube 8 4 plus 3 square 7 40 392 നമുക്ക് ഇത്രയും ടേണിംഗ് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും -1 കൂടുതലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും 2-ൽ വരുന്നത്. നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് 2 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതങ്ങ് 0 ആയി പോവും, എഫ് ഓഫ് -3 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതങ്ങ് 0 ആയി പോവും. അപ്പം അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, മാക്സിമം മിനിമം കിട്ടിയിട്ടില്ല. So from these values the absolute minimum is -216 and the absolute maximum is 392. And what is the difference between that? 392 minus -216 608. The right answer of that question is 608. നമ്മൾ നോക്കുക, ടേണിംഗ് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, ടേണിംഗ് വാല്യൂസിലെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആൻഡ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവെലൂടെ ഫംഗ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുക. അതായത് ഇവിടെ -4 ഉം 4 ഉം ഫംഗ്ഷനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏതാണോ ഏറ്റവും വലുത് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് മാക്സിമം, ഏതാണോ ഏറ്റവും ചെറുത് ദാറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട് മിനിമം. Let a and b be two distinct positive real numbers. Let the 11th term of a GP whose first term is a. ഒരു GP whose first term is a and third term is b. Okay. Which is equal to the whose first term is a and third term is b, and 11th term of that GP is equal to the pth term of another GP whose first term is a and fifth term is b. This is for GP1, and for GP2 the first term is a തന്നെ and fifth term is b. There are two GPs in this one. In the first GP, the first term is a and the third term is b, and for the second GP, the first term is a and the fifth term is b. And one more condition is given as 11th term of a GP. ആദ്യത്തെ GPയുടെ 11th term of GP1 is equal to pth term of another GP. Pth term of GP2. This is a condition given in that question, and here AR square is equal to B, so R square equal to B by A. Here AR raised to 4 is equal to B, so R raised to 4 is equal to B by A for the second GP. നമുക്ക് 11th term of the first GP എടുക്കാം, A into R raised to 10 അല്ലേ 11th term, and this is equal to pth term of GP2, that is A into R raised P minus 1. Am I correct? For the first GP, the ഏത് ടേമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 11th term ഏതാ AR raised to 10, and here for GP2 രണ്ടാമത്തെ GPയിലെ എത്രാമത്തെ ടേമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ pth term, that is AR raised to P minus 1. A into what is the value of R in the first one? അപ്പോൾ R square B by A, R is equal to root B by A ആണ്. അപ്പോൾ B by A raised 1/2 the whole raised 10, which is equal to A into A. ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, ഇവിടെ പൊക്കോളും. What is the value of R in this one? B by A raised 1/4 ആണ്. The whole raised P minus 1. Both sides containing B by A term. In the first part of that one, in the left hand side, നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര വന്നത് B by A raised half the whole raised 10. So 5 is equal to, equate the powers. Equate the powers. Powers equate ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ 5 is equal to
p minus 1 divided by 4. So that implies the value of p is equal to 21. 4 into 5 plus 1, 21. Any such option there? Option 3 is the right answer of that question. Option. Okay. Question number 7. If x square minus y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0, is the locus of a point which moves such that it is always equidistant from the lines x plus 2y plus 7 equal to 0 and 2x minus y plus 18 equal to 0, then the value of gc h minus f is equal to. The locus of a point which moves in such a way that it is always equidistant from two lines. Here these two lines are perpendicular to each other. So there are two perpendicular lines. അതിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഈ ലൈൻ ഇരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ബൈസെക്ടർ 1 ആൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് ബൈസെക്ടർ 2 എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, വിച്ച് മൂവ്സ് ഈക്വഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ ലൈൻസ്. ഈക്വഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം ദ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആ ബൈസെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ആ കാണുന്നത്. ഇസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഫോം നമ്മൾ എടുക്കണം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ബൈസെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? That is ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. That is x plus 2y plus 7 by root of 2 square plus 1, 5, which is equal to plus or minus 2x minus y plus 8 divided by root 5. ഈ രണ്ട് ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആൻഡ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ അല്ല, രണ്ടും ഒരേ ആംഗിൾസ് ആണ്. കാരണം 90 ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈസെക്ടേഴ്സും ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ എക്സ് പ്ലസ് 2y പ്ലസ് 7 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2x മൈനസ് y പ്ലസ് 8 വരും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ഉള്ള വാല്യൂ എടുത്താൽ bring all these values to right side. 2x minus x is x minus y minus 2y, x minus 3y plus 8 minus 7, 1 equal to 0. So the first line is x minus 3y minus 1 is equal to 0, plus 1 is equal to 0. And the second line minus ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലറായി വരത്തുള്ളൂ, 3x plus y, and you bring the constant to the left hand side. And here it is minus 8 ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പം plus 8 ആകും, 15 equal to 0. Actually these are the equations of bisectors, and let us find the combined form of these two. That is equation number 1 and 2 multiplying 1 and 2, 1 into 2, that is also equal to 0. So by multiplying these two equation we will get, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 3x സ്ക്വയർ ഈസ് ദെയർ മൈനസ് 3y സ്ക്വയർ ഈസ് ദെയർ. 3x സ്ക്വയറും മൈനസ് 3y സ്ക്വയറും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു xy മൈനസ് 3x ഇൻറ്റു 3y മൈനസ് 3x ഇൻറ്റു 3y മൈനസ് 9xy. ഒരു xy പോവും, മൈനസ് 8xy. Am I correct? And how many x values are there? 15x and 3x, 18x. And how many y values are there? Y into 1 minus 45y, and minus 45 plus 1, that is 44y, and the constant value is 15 is equal to 0. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. That is the locus of the point which moves in such a way that it makes equal distance from that two lines. Equal distance il nilkunna പോയിന്റുകളുടെ കളക്ഷൻ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ബൈസെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്. ബൈസെക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വരും. അതിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി.
പക്ഷേ തന്നിരുന്ന ഇക്വേഷൻ അത് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 1 ആണ്. സോ ലെറ്റ് us divide this equation by 3. That is x square minus y square minus 8 by 3 xy plus 6x plus 44 by 3y plus 5 is equal to 0. ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ ഓരോരുത്തരെയും ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം. 2h is equal to, what is the value of 2h? 2h is the coefficient of xy. Here minus 8 by 3 is the coefficient of xy. So minus 8 by 3. h വേണം നമുക്ക്. പിന്നെ g, 2gx. 2g is equal to, compare 2g. 2g is equal to 2gx. ഇവിടെ വരുമ്പം 6x. 2g is equal to 6. The value of c is 5. And value of f, 2fi. 2f which is equal to 44 by 3. Then let us calculate the right value of this one. The first one is g plus c. The required answer g plus c plus h minus f is equal to, what is the value of g? 3 plus c 5. h minus 4 by 3 and minus f, 2f 22 by 3. This is the required value of this one. When we solve this one, we will get 40. There is a small mistake in this one. It is minus 44. Yes. Okay. Now question number 8. Let a and b be two vectors such that mod b equal to 1. The given values are mod b is equal to 1. And the next one, mod of b cross a, which is equal to 2. What we have to find? Modulus of b cross a minus b the whole square. Mod b square. Modulus square എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? Modulus of b cross a square plus modulus of b square minus, this sign is negative, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് mod of a minus b square, mod a square, mod b square minus 2a dot b, 2 into b cross a dot b. ഇത് നമുക്കറിയത്തില്ലേ, ഒരു ഡോട്ടും ഒരു ക്രോസും കൂടെ വരുമ്പം അത് ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റിൽ ബോക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. ബോക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ബി എ ബി, രണ്ട് ടേംസ് അവിടെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. രണ്ട് റോസ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ വന്നാൽ ആ പോർഷൻ അങ്ങ് 0 ആയിപ്പോവും. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തേ ഉള്ളൂ? ബി ക്രോസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മോഡ് ബി സ്ക്വയർ. ബി ക്രോസ് എ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 ആണ്, 4 എഴുതാം. മോഡ് ബി സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് 1 എഴുതാം. So what is the answer? 5. So the right answer of that one is option 2 is the right answer of that question. That is an easy one. You can directly write the answer. Okay. By using the formula mod of a minus b square. Mod of a minus b square നമുക്കറിയാം. mod a square plus mod b square minus 2ab അല്ല 2a dot b. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഒരു സൈൻ ഇടാതെ എഴുതത്തില്ല. a dot b എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ a cross b എന്നേ നമ്മൾ എഴുതത്തുള്ളൂ. a b എന്ന് വായിക്കാറില്ല. Question number 9. Let y equal to f of x be thrice differentiable function is in minus 5, 5. Let the tangent to the curve y equal to f of x at the point 1 f of 1 and 3 f of 3 makes angles pi by 6 and pi by 4. What is the meaning of that one? F dash 1 is equal to pi by 3 pi by 6 pi by 6 and f dash 3 which is equal to pi by 4. 1 f of 1 അത് x, y എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം.
x, y എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ അവിടുത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദ ടാൻജന്റ് ടു ദാറ്റ് കർവ്, ടാൻജന്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡെറിവേറ്റീവ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി കർവ്. അപ്പം ടാൻജന്റ് ദ കർവ് അറ്റ് y equal to f of x at 1 f1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 f1, 1 is x coordinate, f1 is y coordinate. So this is x, y. x, yയിലെ tangent makes an angle pi by 6 means f dash 1 is equal to pi by 6. And 3f3 ile tangent makes an angle pi by 4 means that f dash 3 is equal to pi by 4. Positive direction of x-axis. If 27, പക്ഷെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് 27 into integral 1 to 3 f dash t square plus 1 into f double dash t dt which is given as alpha plus beta root 3. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. നമുക്കിത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് ടി ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. സോ എഫ് ഡാഷ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എന്നെടുത്താൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ടി ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി യു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ടി ഡി ടിക്ക് ഡി യു കൊടുക്കാം, എഫ് ഡാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് യു എന്നും കൊടുക്കാം. So 27 into required integral limit അവിടെ നിൽക്കട്ടെ f double dash t u square plus 1 the whole into du. ഇനി നമുക്ക് ലിമിറ്റിനെ നോക്കാം. f dash t when t is equal, ഇവിടെ വരുന്ന ലിമിറ്റ് ആരാ? t equal to 1, t equal to 3. അപ്പോൾ f dash t, f dash 1 is equal to u. When t equal to 1, the value of u equal to f dash 1, f dash 1 is pi by 6. And when t is equal to 3, f dash 3 which is equal to എത്രയാണ്? pi by 4. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് മാറി കേട്ടോ. t equal to 1 ആണെങ്കിൽ u equal to f dash 1 ആകും, അത് pi by 6 ആണ്. t equal to 3 ആണെങ്കിൽ u equal to f dash 3 ആകും, that is pi by 4 ആണ്. നമുക്കിനിയും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. that is 27 into, here it is u cube by 3 plus 1 ൻ്റെ integral u within the limit pi by 6 to pi by 3. okay, അവിടെ I made a small mistake there. f dash 1 is equal to ആര് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാ? ടാൻജന്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാ. അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്താ എഴുതണ്ടേ? tan pi by 6 and here it is equal to tan pi by 4. okay, when t is equal to 1, u equal to f dash 1, f dash 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻജന്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ പൈ ബൈ 6 എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആംഗിൾ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി, ടാൻജന്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ. സോ ടാൻ പൈ ബൈ 4 എഫ് ഡാഷ് 1 ടാൻ പൈ ബൈ 6 എഫ് ഡാഷ് 1 ടാൻ പൈ ബൈ 6 ദാറ്റ് ഈസ് 1 ബൈ റൂട്ട് 3 എഫ് ഡാഷ് 3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ പൈ ബൈ 4 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, എഫ് ഡാഷ് 1 എന്തായിരുന്നു? ടാൻ പൈ ബൈ 6 എന്ന് എടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഫ് ഡാഷ് 1 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? 1 ബൈ റൂട്ട് 3. അപ്പർ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ്? 1 ഫോർ ദിസ് 1 ബൈ റൂട്ട് 3 to 1, ദാറ്റ് ഈസ് 27 ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബ്രാക്കറ്റ് 1 by 3 plus 1 minus 1 by root 3 cube by 3. 1 by root 3 cube എത്രയാണ് വരുന്നത്? 1 by root 3 cube that is equal to 1 by 3 root 3. 1 by 3 root 3 by 3. 1 by 3 root 3 by 3. 9 root 3 plus 1 by root 3.
Okay, 27 into 4 by 3 minus 9 root 3 as LCM 1 plus 9 root 3 by 3. Okay, let us simplify this one. 27 അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 36 വരും അല്ലേ. 9 into 4 36, 27 ഇവിടെ 10 വരും into 27 30. Is it similar to this? 9 plus 1 10, 10 into 27 by 9, 27 and 9 will be cancelled, 3 is there, and this one can be written as 36 minus 10 root 3. This is the value of this one. Here alpha is equal to 36 and beta is equal to minus 10. So what is the right answer of this one? Option number 2, 26. Next question. Let P be a point on the hyperbola h x square by 9 minus y square by 4 is equal to 1 in the first quadrant such that the area of triangle formed by P and 2 foci of h is 2 root 3. Then the square of the distance of P from the origin is. There is a hyperbola. S and S dash are the foci. The point P on the hyperbola H in the first quadrant says that the area of triangle formed by P and 2 foci. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു P ഉണ്ടാവും. This is that triangle. Okay. See the hyperbola x square by 9 and y square by 4 is equal to 1. The value of E equal to root of 9 plus 4 by 9. Root 13 divided by 3. The value of A equal to 0. A square equal to 9. So A equal to 3. So AE 0 is the focus, first focus. Plus or minus AE 0 are the foci. So that is plus or minus root 13 0. നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് root 13 0. The other focus is minus root 13 0. And we don't know exactly the coordinates of P. What are the coordinates of P? P തന്നിട്ടില്ലല്ലോ. നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് the area of triangle formed by P and 2 foci. നമുക്ക് triangle P S dash S ന്റെ ഏരിയ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട്? 2 root 13 തന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലോട്ട് ഇട്ടാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? ഒരു 2 root 13 ഉണ്ട്, ഒരു root 13 ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്, 2 root 13 ഉണ്ട്, ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് h is equal to 2 root 13 തന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി, root 13 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. So h is equal to 2. That means the height of that point is 2 ആണ്. Height of the point 2 ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 2 ആയിരിക്കും. അത് 2 ആണെങ്കിൽ ഈ P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന്റെ x, 2 എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. കാരണം 2 is the y coordinate of that one. നമുക്ക് അത് the point P lies on the hyperbola ആണ്. ഹൈപ്പർബോളയിലേക്ക് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ when y is equal to 2, that is x square by 9 minus y square 4 by 4
is equal to 1. That is x square by 9 equal to 2. So x square equal to 18. X square equal to 18. Then the square of the distance of P from origin. So P from origin എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് square of the distance x square plus y square കിട്ടിയാൽ മതി. That x square is 18 and y square is equal to h height തന്നെയാണ് y യുടെ value 2 ആണ്. So that is 422. Right answer of that one is option number 3. Okay. Area, base area into height is equal to area. Height നമുക്ക് കിട്ടും. Height 2 കിട്ടിയാൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് y കോർഡിനേറ്റ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ x കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. x കോർഡിനേറ്റും y കോർഡിനേറ്റും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള അകലം കണ്ടുപിടിക്കാം. That is the required question. The distance from origin, OP. So x square OP square we should get. OP square is equal to x square plus y square, that is 18 plus 4, which is equal to 22. A bag contains 3 white and 7 red balls. Bag 1 contains 3 white and 7 red balls. Bag B contains 3 white and 2 red balls. One bag is selected at random and a ball is drawn from it. The probability of drawing a ball from bag A if the ball drawn is white. Actually എന്താ രണ്ട് ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ആ സെലക്ട് ചെയ്ത ബോൾ വൈറ്റ് ആണ്. അത് ഒന്നാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്നാകാനുള്ള സാധ്യത. Actually here we can apply rule of ഏതാ Bayes theorem we can apply here. Probability, let an event A is defined as getting a white ball. What is the probability of getting a white ball? P of A is equal to probability of selecting bag 1. ഇതിനെ നമുക്ക് E1 എന്ന് എടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് E2. രണ്ട് events ആണ്. So probability of getting a white ball എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ബാഗിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റ് ബോൾ കിട്ടാം. ഫസ്റ്റ് ബാഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ്, രണ്ട് ബാഗേ ഉള്ളൂ. ഗെറ്റിംഗ് എ വൈറ്റ് ബോൾ ഫ്രം ദാറ്റ് 3/10 പ്ലസ് ഓർ സെലക്ട് ദ സെക്കൻഡ് ബാഗ്. സെക്കൻഡ് ബാഗ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ 1/2 probability of E2 into probability of a white ball is 3/5. White ball is 3 and total balls is 5. So this is total probability. Then the ball drawn is white. നമുക്ക് വൈറ്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു, അത് ഒന്നാമത്തെ ബാഗിൽ നിന്നാകാനുള്ള സാധ്യത. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇത്രയും പോർഷൻ എടുത്തിട്ട്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ബാഗിൽ നിന്നാകാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ മേലെ എഴുതും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഹാസ് ഹാപ്പൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം E1 ഫസ്റ്റ് ബാഗ്. That is 1/2 into 3/10 divided by 1/2 into 3/10 plus 1/2 into 3/5. That's Bayes theorem. Already happened that white ball is obtained. That is from the first bag. That first bag il ninnaaganulla sadhyatha etra. So this is the right answer. Namakku 20 20 10 ullu. So we can write it as 3/20 3/20 3/10 ullu. Namakku 6/20 എഴുതാം. 6/20. So 20 cancelled and 3/9. The answer is 1/3. Which option is the right answer of that one? Is option 3 is the right answer. Next one. There is a function f of x is equal to a e raised to 2x plus b raised to x plus cx if f0 is -1. f0 is -1 implies, by substituting 0 into that function, a into e raised to 0 plus b into e raised to 0, that is a plus b plus c0 plus 0 is equal to what? -1. A plus b is -1. Equation number 1. A plus b is equal to -1.
And f dash of log 2 is equal to 21. What is f dash x? F dash ex is equal to a e raised to 2x. 2a e raised to 2x plus b e raised to x plus c. F dash of log 2. F dash of log 2. 2a into 2 log 2, that is 2a into e raised to log 2. E raised to 2 log 2 can be written as e raised log of 4, that is e raised log 4 is 4 plus b into e raised log 2, that is 2 plus c, which is equal to 21. Equation number 2, 8a plus 2b plus c, which is equal to 21. There is another equation, 8a plus 2b plus c is equal to 21. And one more condition is given as integral 0 to log 4 f of x minus ex dx is equal to 39 by 4. That is integral 0 to log 4 f of x minus cx. F of x in other cx by a e raised to x plus b a e raised to x plus b raised to x whole. Dx is equal to 39 divided by 2. That implies when we integrate this one, a into e raised to x by 2 plus b e raised to x within the limit 0 to log 4 is equal to 39 divided by 2. Okay. A into e raised to 2 log 4. E raised to 2 into log 4. Log 4 means 2 log 4 means log of 16. Log of 16 in as the power of e. E de മേളിൽ കൊണ്ട് log 16 എഴുതിയാൽ 16 വരുള്ളൂ. 16 divided by 2 plus b into e raised to log 4, that is 4. 8a plus 4b. This is upper limit minus ഇവിടെ ഒരു lower limit 0 ഉണ്ടായിരുന്നു. 0 കൊടുത്താൽ എത്രയാണ് വരുന്നത്? a by 2 plus b, which is equal to 39 by 2. By simplifying the last equation, we will get an equation which is 15a plus 16b, which is equal to 39. By multiplying the entire equation by 2, we will get a into 16a minus a, 15a, 16b, 15a plus 6b is equal to 39. Okay. Equation number 3. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടണം. നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന a plus b is equal to -1 ഉണ്ട്, 8a plus 2b plus c is equal to 21 ഉണ്ട്, 15a plus 6b is equal to 39 ഉണ്ട്. So, from the first equation b equal to -1 minus a അവിടെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ the value of a we will get as 5. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ 15a plus 6 into the value of b, you can write it as -1 minus a is equal to 39. 15a minus 6a 36 9 45. 15a minus 6a, 9a equal to 45. The value of a equal to 5. One value we obtain. The value of a equal to 5. A plus b is equal to -1. So, the value of b is equal to -6. The value of b equal to -6. And the value of c you can obtain from this one. 8a, 8 into 5, 40, minus 2b, 12, 40, minus 12, 28, plus c is equal to 21. So, the value of c is equal to -7.
Okay, the value of C equal to minus 7. Adding all these values, mod of A plus B plus C, which is equal to mod of A, 5 minus 6 minus 7. So what is the right answer of this one? Which option is the right answer? Option 4. The right answer for that one is option 4. Okay. Let L1 is equal to I minus j plus 2k and lambda plus lambda into I minus j plus 2k. The same thing is there, and R is equal to the dRs of the first one. L1 into dRs. dRs of L1 is equal to 1 minus 1 2. 1 minus 1 2. Right? There is another line L2 is given as dRs of L2. 31p. Let us write that one. And dRs of line 3, L3, L, M, N. These are given, and 3 lines such that L1 is perpendicular to L2 is given, and L3 is perpendicular to both L1 and L2. Then which point lies on L3? This is our question. Now L1 and L2 perpendicular aanallo. L1 is perpendicular to L2. So 3 into 1 plus sum of the product of the dRs will be 0 minus 1 plus 2p is equal to 0. So 2p equal to 2 minus, so p value is minus 1. Got the value of p is equal to minus 1. Now L3 is perpendicular to both L1 and L2. L3 is perpendicular to both L1 and L2. So dRs of L3 can be written as the cross product of dRs of L1 and L2. That is 1 minus 1 2 and 3 1 minus 1. These are the dRs of L3. So we will dRs again. 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 6 minus 7 7 and 1 minus 3 1 minus 1 7 4, and that L3 has no point in that one. 0 0 0 is the point on that one. So that L3 can be written as x minus 0 by L equal to y minus 0 divided by m equal to z minus 0 divided by n. And here L, M, N are the dRs of that one, that is x minus 0 divided by minus 1, y minus 0 divided by 7 equal to z minus 0 divided by what? The last one is 4. This satisfies which of the point lies on the option the point lie. So it's very clear. Minus 1 the first point minus 1 satisfying, 7 7 by 7 1, and 4 4 by 4 1. So the first point satisfies the line, and no other point satisfies. So which is the right option for that one? Option number 1 is the right answer of that one. Okay. Let a and b be real constant. Let a and b be real constant such that the function f is given by fx is equal to x square plus 3x plus a and bx plus 2 when x less than or equal to 1 and x greater than 1. Be a differentiable on R, then the value of minus 2 to 2 f of x dx. Actually, we f of x kandupidikkanam. F of x kandupidikkumbo adinathu two constant values ivide kedappundu. Oru b um oru a um. Adu kittanulla margam nokkanam. Idu differentiable function aanu. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ്, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ടേണിംഗ് വാല്യൂ 1 ആണ്. അപ്പം 1ലെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും 1ലെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് 1ലെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 into 1 plus a which is equal to b plus 2. That is 4 plus a is equal to b plus 2. So a minus b equal to minus 2. One equation obtained, a minus b is equal to minus 2. Now
the function is differentiable on R. So let us take the derivative of that function on the left side of 1 and on the right side of 1, that is 2x plus 3 left side of 1 and put 1 in that is equal to b and put x is equal to 1 in that. So 2 plus 3, 5 is equal to b. The value of b is equal to 5. And what is the value of a? The value of a, which is equal to, 5 vannale a minus 5 is equal to minus 2. The value of a equal to 3. Now we have to find integral minus 2 to 2 f of x dx. That is integral minus 2 to 1 vare x square plus 3x plus a, x square plus 3x plus a 3 plus integral 1 to 2, the second part of the function, bx plus 2, 5x plus 2. This is the right structure of that one. Integral minus 2 to 1, x square plus 3x plus the value of a equal to 3, and integral 1 to 2, 5x plus 2. So let us simply integrate this one and put the limits. X cube by 3 plus 3x square by 2 plus 3x within the limit minus 2 to 1 plus 5x square by 2 plus 2x within the limit 1 to 2. Okay. Let us simplify this one. 1 koduthal 1 by 3 plus 3 by 2 plus 3 minus 2 koduthal minus 8 by 3 plus 6 minus 6, and here put 1 koduthal 2 koduthal 10 plus 2 minus 1 koduthal 5 plus 2. No, 5x square aanallo ivide nammal idinatha substitute cheythu. 5x square, the value of x is equal to 2, x square is 20, 5 into 4 by 2, 20 by 2, 10, and put here it is 4 and put the lower limit into that, 5 by 2 plus 2. Okay. You simplify this one, you will get the answer of this one as 17. Which of the option satisfies this one? Option number 4. Okay. So try to simplify this value. You will get the right answer of that one is 17. There is a function which is given by functional notation f of x by y. F of x by y, which is equal to f of x by f of y, and f of I not equal to 0. F dash 1 is given as 2024. F dash 1 equal to 2024. Now let us differentiate this one with respect to x. Partially differentiate with respect to x ആയിട്ട് മാത്രം differentiate ചെയ്യുക, y constant ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, x മാത്രമേ വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ. സോ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് അതിന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കണമെന്നില്ല. Differentiate with respect to x only. Differentiate with respect to x only. Y as constant. That is f dash of x by y into 1 by y, which is equal to f dash x divided by f of y. F of y is constant, y is functional. നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? f dash 1 is equal to 2024 തന്നിട്ടുണ്ട്. And here put x is equal to 1 and y changes to x. That is f dash of 1 വരും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർക്കണമെന്നില്ല. y to x അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേ,
that is f dash of 1 into 1 by x, which is equal to f dash of x by f of x. Okay, and there is an answer which is given like this. F dash of 1 is 2024 into f of x, which is equal to x into f dash x. So x into f dash x minus 2024 f of x is equal to 0. The right answer of that one is option number 1 is the right answer of that one. Next question. If z is a complex number, then the number of common roots of the equation z raised to 1985. Z raised to 1985 plus z raised to 100 plus 1 is equal to 0, and z cube plus 2z square plus 2z plus 1 is equal to 0. The number of common roots of this equation. This kanda namak ariyavo. Idinte roots aarano omega yum omega square varikkum. Omega ariyavalo minus 1 by 2 plus I into root 3 by 2. And by substituting omega in this one, 1 plus omega square is equal to 0. Omega ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ omega വരും, ഇവിടെ omega square വരും. കാരണം അതിനെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് 1 അങ്ങ് മാറ്റിയാൽ omega square 1983 8 3 11 12 12 9 21. Yes. So omega and omega square are the roots of this equation, first one. And by simplifying the second one, here z equal to minus 1 1 minus 1 minus 1 is a root of this one. So z plus 1 is a factor of this one, z plus 1 into, by dividing this z cube plus 2z square plus 2z plus 1 by z plus 1, you will get an expression which is z square plus z plus 1 is equal to 0. Z square plus z plus 1. Naturally, ഇതാണ് വരാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ നോക്കുക. z into z cube, z into z square. Z square 1 is 2z square plus z 1 2z plus 1 is equal to 0. So z is equal to minus 1 and z is equal to omega and z equal to omega square are the roots of this one. Equation number 2. For the first equation, omega and omega square are the roots, and for the second equation, z equal to minus 1, z equal to omega and z equal to omega square are the roots. Here the common roots are z equal to omega and z is equal to omega square only. Z equal to minus 1 does not satisfy the first equation. So the right answer of this one, the common root for this one is, there are two common roots for this one. Okay, option number 2. And here there is, suppose 2 minus p, p and 2 minus alpha, alpha are the coefficient of the 4 consecutive terms in the expansion of 1 plus x raised by n, then the value of p square minus alpha square plus 6 alpha plus 2p is equal to, are the coefficient of, let us take this NCR plus 1, NCR plus 2, NCR plus 3 are the coefficients of this binomial expansion. So NCR is equal to 2 minus p, NCR plus 1 is equal to p, NCR plus 2 is equal to 2 minus alpha, and NCR plus 3 is equal to alpha. By adding these two, NCR plus 1 is equal to n plus 1 CR plus 1 is equal to 2. And by adding these two equations, n plus 1 CR plus 2, n plus 1 CR plus 3, which is equal to 2. N plus 1 CR plus 3 is equal to 2. So this will not happen. The data നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഇത് calculate ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം there is no such r and n obtained from this equation. N plus 1 CR plus 1 is equal to 2 and n plus 1 CR plus 3 is equal to 2 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഡാറ്റ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് calculate ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So actually ഇതൊരു conceptual
problem ഇതിനകത്തുണ്ട്. We cannot find the value of that one. Okay. The domain of the function fx is equal to log of 2x plus 3 by 4x square plus x minus 3 and cos inverse 2x minus 1 by x plus 2 is alpha beta, then the value of 5 beta minus 4 alpha is equal to. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ലോഗിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം? ലോഗ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കിവിടെ 2x plus 3 divided by 4x square plus x minus 3. This is the function inside of log. Log of a quantity. Logarithm is defined for positive values, so is greater than 0 ആയിരിക്കും. And cos inverse കാര്യം നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്. 2x minus 1 divided by x plus 2 വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 2x plus 3 ന്യൂമറേറ്റർ 2x plus 3 തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് 12 4x square. The factors of 4x square plus x minus 3 is equal to 2x 4x minus 3x ഇട്ടാൽ മതിയല്ലേ, x minus 1. So the factors of that one is 4x minus 3 into x plus 1. നമ്മളത് ഫാക്ടർ ചെയ്ത് സമയം കളയണ്ട. 4x minus 3 into x plus 1 which is greater than 0. So from this one, by taking the left side of this one, 2x minus 1 by x plus 2 minus 1 plus 1 is greater than or equal to 0. So that implies x plus 2 as LCM. X plus 2, 2x minus 1. 3x plus 1 by x plus 2 which is greater than or equal to 0. Another turning point, turning expression, 3x plus 1 by x plus 2 is greater than or equal to 0. And from the right side of this one, 2x minus 1 divided by x plus 2, bring that 1 into left side, minus 1 is less than or equal to 0. X plus 2, take LCM, 2x minus 1 plus x plus 2. 2x minus 1 minus of x minus of 2. 2x minus x, x minus 3 divided by x plus 2 which is less than or equal to 0. We have to mark all these values on a number line, and the common intersection portion of all these in equation will be the right answer of this one. So from the first equation, the turning points are 3 by 4 minus 1 and minus 3 by 2. Minus 3 by 2. So 2x plus 3 by 4x minus 3 into x plus 1 is greater than 0. The positives value obtained in this region, negative, positive and negative. So the first inequation gives the values minus 3 by 2 to minus 1 and 3 by 4 to infinity. And from the second inequation, let us mark that one with another sign. 3x plus 1 by x plus 2 greater than 0. The critical points of that one. And the turning points എന്ന് പറയുന്നത് minus 1 by 3. Minus 1 by 3 ഇവിടെ കിടക്കും. And minus 2. അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇനീക്വേഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുന്നത് minus 1 by 3ക്ക് ഇപ്പുറത്തും ഇതിനിപ്പുറത്തുമാണ്. അത് നമുക്ക് മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ വേണം, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ x minus 3 by x plus 2 ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. അത് minus 2 ഉണ്ട് ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ്, ആൻഡ് x minus 3 കിടക്കുമ്പോൾ plus 3 വരും. അത് ലെസ് ദാൻ 0 വരും. നമുക്കതിനെ വേറൊരു കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. x minus 3 by x plus 2 ലെസ് ദാൻ 0 വരുന്നത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ്. നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ 0 വരുന്നതാണ്.
ഇതിന് കോമൺ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നിട്ട് എവിടെ വരെ വരും? നമുക്ക് വേണ്ട സിമ്പൽ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പോസിറ്റീവ് സിമ്പൽ ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ് സിമ്പൽ 3/4 മുതൽ, ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് വൺ greater than 0. Second one is also positive. Second one നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ഇതിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷനേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഫ്രം ദ white side is positive in this region and in this region only. So you can combine this one to this. And from the last one, 3/4 to infinity, 3/4 to 3. That is a common intersection of all these. So alpha comma beta, closed beta ആണ്. ബീറ്റ നമുക്ക് എടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. -3 മേളിലായതുകൊണ്ട് നോ പ്രോബ്ലം. 3/4 താഴെ ആയതുകൊണ്ട് അതാ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് 0 ആയി പോകും. So 3/4 to 3. This is the right answer of this one. That is 5 beta. 5 into beta minus 4 into alpha. That is 5 into 3 minus 4 into 3/4. 15 minus 3. So the right answer of this question is 12. 15 minus 3. Okay, mark all the regions on a number line and select the portion satisfies all the inequations. Fm R2R be a function defined by f of x is equal to x by 1 plus x raised to 4 the whole raised to 1/4. We have to find 4 composition of that one. Let us find the first composition of that one. F of f is equal to x in f in agatha x by 1 plus x raised to 4 the whole raised to 1/4 കൊടുക്കും. That is x by 1 plus x raised to 4 the whole raised to 1/4 by 1 is the 1 plus x in 4 power കൊടുക്കണം. That is x raised to 4 by 1 plus x raised to 4 x by 1 plus x raised to 4 the whole raised to 1/4. X by 1 plus x raised to 4 the whole raised to 1/4 raised to 4 the whole raised to 1/4. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. That is x by 1 plus x raised to 4 the whole raised to 1/4 divided by അത് പോയിട്ട് 1 ഇവിടെ നമുക്ക് മൊത്തം പവർ വരുമ്പോൾ x raised to 4 the whole raised to 1/4 whole raised to 4 വരുമ്പോൾ 1 plus x raised to 4 plus x raised to 4 by 1 plus x raised to 4 the whole raised to 1/4 again 1 plus x raised to 4 raised to 1/4. Simplifying this one we will get x by ഇതിന് വീണ്ടും ഒരു 1/4 ഉണ്ട്. ഇതങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. That is x by 1 plus simple ആണ് 2x raised to 4 the whole raised to 1/4. No need to simplify more. We will get double composition we obtained as x by 1 plus 2x raised to 4 the whole raised to 1/4. So f of 4 f of x can be written as x by 1 plus 4x raised to 4 the whole raised to 1/4. This will be the combination value of that one. F composition f of x is x divided by 1 plus 4x raised to 4 the whole power 1/4. അങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇനി നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണുള്ളത്. 18 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to
18 into integral 0 to square root of 2 root 5. Square root of 2 root 5 x square g of x. X square into g of x is that 4 composition of x by 1 plus 4x raised to 4 the whole power 1 by 4. ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ 18 into integral 0 to root of 2 root 5 x cube by 1 plus 4x raised to 4 the whole power 1 by 4. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. 1 plus 4x raised to 4ന് u കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ അകത്തുണ്ടല്ലോ, നമ്മളങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഇത്രയും വലുത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. 1 plus 4x raised to 4 as t raised to 4 എന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ഇൻ്റഗ്രൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ 16x cube dx is equal to 4t cube dt എന്ന് വരും. അപ്പോൾ x cube dx can be written as എത്ര വരും? 1 by 4 t cube dt divided by t raised to 4 the whole raised to 1 by 4. That is 18 by 4 into integral t square dt, t cube and t square dt. So integrating 18 by 4 into t cube by 3. Let us apply the limit for this one. 1 plus 4x raised to 4 is t raised to 4. The lower limit of that one is 0. Put x is equal to 0, 1 equal to 2 raised to 4, so t equal to 1, 1, 2. When the value of x is equal to root of 2 root 5, that 4 power will be 4 into 5. What is that power then? 1 plus when x is equal to root of 2 root 5. 1 plus 4 into root of 2 root 5 the whole power 4 equal to t raised to 4. That is 1 plus 4 into root 2 into 2 root 5 the whole square will. Again simplifying 1 plus 4 into 5 is equal to t raised to 4. 81 equal to t raised to 4. So the value of t is equal to 3. Now we obtained the value of the required expression is 1 to 3 t cube by 3. So the right answer of that one 18 by 4 into t cube 1 by 3 into t cube 3 cube minus 1 cube. This is the right answer. 18 by 4 into 1 by 3 into 3 cube 27 minus 1 26. So the right option of that one is 18 into x square. Simplifying this one we will get, what is this? 3 6 are 8, 3 2. The right answer of that one is 26 into 3 by 2. 3 by 2 into 26. 39. So which option is the right answer of that one? Option number 4. 39 is the right answer of that one. Okay. Next question. Question number 20. If x0 0 0 by 0 0 0 is said be a non-zero 3 by 3 matrix, x sin theta equal to y sin theta plus 2 pi by 3 is equal to z sin theta plus 4 pi by 3 not equal to 0. Theta belongs to 0 to 2 pi,
0 alla theta. Okay. For a square matrix M, let trace of M denotes the sum of all diagonal entries of M. Then among the statement trace of R is equal to 0. If trace of adjoint of R is equal to 0, then X has exactly one non-zero entry. The first entry of this one is trace of R is 0. The second statement of that one is if trace of adjoint of R 0 ആണെങ്കിൽ R has exactly one non-zero entry. Exactly one. ഒരെണ്ണമേ കാണുള്ളൂ non-zero entry. And what is the actual trace of R? Trace of R means X plus Y plus Z. ഇതാണ് trace of R എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And given that X sin theta is equal to Y sin theta plus 2 pi by 3 is equal to Z sin theta plus 4 pi by 3. Take it as K. Then sin theta is equal to K by X. And sine of theta plus 2 pi by 3 is equal to K by Y. And sine of theta plus 4 pi by 3 which is equal to K by Z. Equation number 1, 2 and 3. This is the expression connecting X, Y, Z. And we have to find the value of X plus Y plus Z. Because trace of R 0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ X plus Y plus Z 0 ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് trace of R equal to 0. Let R x0 0 0 by 0 0 0 Z be a non-zero 3 by 3 matrix. അപ്പോൾ Xഉം Yയും Zഉം zeros അല്ല, fully zeros അല്ല. non-zero 3 by 3 matrix എന്ന് പറയുമ്പോൾ fully zero ആവില്ല. അപ്പോൾ X, Y, Z ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കിതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. K by X plus K by Y plus K by Z is equal to sin theta plus sin theta plus 2 pi by 3 plus sin of theta plus 4 pi by 3. നമുക്കിത് ഫുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താലും മതിയാവും തോന്നുന്നു. സപ്പോസ് സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 90, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0യ്ക്കും എവിടെ വരെ ഉള്ളതാണ് 2 പൈക്ക് ഇടയ്ക്കാണ്. സപ്പോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സൈൻ 90 1 വരും. സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് 2 പൈ ബൈ 3 എത്ര വരും? സൈൻ 2 പൈ ബൈ 3. സൈൻ തീറ്റ പ്ലസ് 2 പൈ ബൈ 3. സൈൻ 90 പ്ലസ് 2 പൈ ബൈ 3. 2 പൈ ബൈ 3 120. 90 plus 120 210. 180 plus 10. 180 plus 30. So I think it is minus 1 by 2. Sin theta plus 4 pi by 3. Theta 90. 4 pi by 3 240 degree. 240 plus 120. 90. 90 plus 240. 330. 360 minus 30. That is minus 1 by 2 again. So 1 minus 1 by 2 minus the 0 ആണ്. That is K into 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z is equal to 0. നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷൻ കിട്ടി. It's equal to K that is not equal to 0. That function is not equal to 0 given that. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ എന്താ കിട്ടിയത്? 1 by X plus 1 by Y plus 1 by Z is equal to 0. That means XY plus YZ plus ZX is equal to 0. നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1ലേക്ക് നോക്കാം. ട്രേസ് ഓഫ് R is equal to 0. X plus Y plus Z is equal to 0. ഇനി ട്രേസ് ഓഫ് R സംഭവിക്കുമോ? ട്രേസ് ഓഫ് R സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1-നകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രേസ് ഓഫ് R that is X plus Y plus Z equal to 0. Already we have XY plus YZ plus ZX is equal to 0. ഇനി X plus Y plus Z 0 കൂടെ ആകുകയാണെങ്കിൽ XY plus YZ plus ZX is equal to 0 ആണെങ്കിൽ X is equal to Y equal to Z that is equal to 0 വരും. Is it possible there? X is equal to Y equal to Z equal to 0 വന്നാൽ
ആ മെട്രിക്സ് നോൺ സീറോ മെട്രിക്സ് ആവത്തില്ല. ആ മെട്രിക്സ് സീറോ മെട്രിക്സ് ആയി പോകും. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. ഇത് സീറോ ആകാൻ പാടില്ല. ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2ലേക്ക് നമ്മൾ വന്നാൽ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ആർ, ട്രൈസ് ഓഫ് അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ആർ ഇൻറ്റു എ, that is A. That is determinant R is equal to x by z ആണ്, product of diagonal element into x0 0 0 by 0 0 0 z. ഇതിൻ്റെ ട്രൈസ് ആര് വരും? The trace of this one is, ഇതിനെട്ടെല്ലാം എക്സ് വൈ സെഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വരും. ഇത് സീറോ ആണെന്ന് എടുത്താൽ then R has exactly one non-zero entry. This one is equal to 0 ആണെങ്കിൽ already we have xy plus yz plus zx is equal to 0 ആണ്. Then R has exactly one non-zero entry. ഒരൊറ്റ നോൺ സീറോ എൻട്രിയെ കാണുള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ പല കേസുകൾ വരത്തില്ലേ? ഒറ്റ നോൺ സീറോ എൻട്രി തന്നെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടോ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സും വൈയും ഇസഡും നോട്ട് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ടു 0. എക്സാക്ട്ലി വൺ നോൺ സീറോ എൻട്രി, നോട്ട് ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ടു 0 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി വൺ നോൺ സീറോ എൻട്രി ആണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഈസ് ഓൾസോ ഫോൾസ്. സോ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? നെയ്തർ 1 nor 2 ഈസ് ട്രൂ. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ ബി ആണ്. നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കടന്നു. ലെറ്റ് y ഈക്വൽ ടു y ഓഫ് എക്സ് ബി എ കർവ് ലൈയിങ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ലൈൻ y മൈനസ് y. നമുക്ക് ആ y ഡാഷ് എക്സിനെ dy ബൈ dx എന്ന് എഴുതാം. y മൈനസ് y dy ബൈ dx ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് മൈനസ് എക്സ്. ഇത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് where xy is the point on the curve is always the area enclosed by the line and the coordinate axis. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈനാണ്. ഇപ്പോൾ ലൈൻ വന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസിൽ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈ കോർഡിനേറ്റ് രണ്ടും കിട്ടണം. സോ ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ബി. ദിസ് എ ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ബൈ പുട്ടിംഗ് y is equal to 0. Then capital X is equal to minus y by dy by dx plus x എന്ന് വരും. Okay, minus y by dy by dx plus x, and put this is the coordinate of A and the coordinate of B എന്ന് പറയുമ്പോൾ put x is equal to 0. Put x is equal to 0 means capital Y is equal to x into dy by dx plus small y വരും. ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ y ബൈ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ വന്നേക്കുന്ന എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എക്സ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ y ബൈ dy ബൈ dx. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വൺ y x positive but the second one is negative, x minus, and here it is the height of the point B is y plus x dy by dx, y plus x dy by dx. ഇനി the area of triangle half into base into altitude വരുമ്പോൾ half into ബേസിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ x minus capital Y by dy by dx into when here it is y plus x into dy by dx. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അത് നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിപ്പോൾ. ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു
minus y x y dash minus y x y dash, put y equal to 0, x is equal to minus y by dy by dx plus x. Okay, back to this one. Here that line makes a triangle with coordinate axis means its base value is x minus y by dy by dx, x minus y by x minus y by dy by dx, and the upper part of that, I mean the vertical side of that one is y minus x dy by dx. So multiplying this one, this is given as delta is given as endana is always minus y square by 2 dy by dx plus 1. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Now simplify this one. When you cross multiply that 2 dy by dx to the left hand side, half into 2 dy by dx, multiply with 2 dy by dx throughout this expression into x minus y by dy by dx into y minus ex dy by dx is equal to minus y square plus 2 dy by dx. അകത്തോട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ സ്മോൾ എക്സ് dy by dx minus y capital Y into y minus x dy by dx is equal to minus y square plus 2 dy by dx. ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. x dy by dx minus y minus x dy by dx is equal to minus y square plus 2 y dash x. Minus y square plus 2 dy by dx. Okay. x y dy by dx minus x square dy by dx minus y square plus xy dy by dx, xy dy by dx minus x square dy by dx minus y square plus xy dy by dx is equal to minus y square plus 2 dy by dx. Oh. y square will be cancelled on either side. X square dy by dx, xy dy by dx. So 2xy dy by dx. And after that you can cancel. നമുക്കിനി ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താലോ. എക്സ് വൈ രണ്ടെണ്ണം ഇല്ലേ, 2xy dy by dx minus x square dy by dx is equal to 2 dy by dx. പിന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മളവിടെ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. xy dy by dx, x square dy by dx the whole square is there. X square dy by dx the whole square. There is square on. Let us cancel this dy by dx throughout this expression. So 2xy minus x square dy by dx is equal to 2. 2xy minus. So dy by dx is equal to 2xy. Okay. That dy by dx is obtained. Dy by dx is equal to, bring this one, 2xy minus 2 divided by x square. Little difficult to find the answer of that one. So dy by dx is equal to 2xy minus 2 divided by x square. That is the right expression corresponding to this one. Simplify that one. We obtained the value of
2xy dy by dx is equal to 2xy minus 2 by x square. So, dy by dx minus 2 by exy. Bring this one into left side, that is minus 2 by x square. This is a linear differential equation, minus 2 by xy minus 2 by x square. Okay, this is a linear differential equation. What is the integrating factor of this one? Integrating factor is e raised to minus 2 by x dx integral of e raised to minus 2 log x, that is e raised to log of 1 by x square. So, it is 1 by x square. The integrating factor is obtained as 1 by x square. So, solution of this one is y into 1 by x square is equal to integral of minus 2 by x square into 1 by x square. Okay. Dx. That is y by x square is equal to integral minus 2 into 1 by x raised to 4 dx. That is minus 2 by x raised to 4x, x raised to minus 4, minus 3, minus 2 by minus 3 into x cube plus c. Okay. 1 by x raised to 4, x raised to minus 4, integrating x raised to minus 4, minus 3 by minus 3. So, y by x square is equal to, the solution of that one is 2 by 3x cube, 2 by 3x cube in denominator plus c. And to find the value of c, we have one value is given as y of 1 is equal to 1, y of 1. When x is equal to 1, the value of y is also 1. 1 equal to 2 by 3 plus c. C is equal to 1 minus 2 by 3, 1 by 3. C is equal to 1 by 3. So, the final solution of this one is y by x square is equal to 2 by 3x cube plus 1 by 3. What we have to find? We have to find 12y2. 12 into y2 we should find. That is 12 into y2. When x is equal to 2, when x is equal to 2, the value of y by 4 is equal to 2 by 3 into x cube 8 plus 1 by 3. So, y is equal to, cross multiply 4 by 3, 4 by 3 plus 1 by 3, 5 by 3, y equal to 4 into 8, 1 by 3 plus 1 by 3 plus 4 by 3. The answer is 5 by 3. So, 12y2 implies 12 into 5 by 3. So, 20. The right answer of that one is 20. It's little difficult to find the expression because it is given in little complex way. So, the right answer of this one is 20. Okay. Question number 22. The line passing to the point minus 1, 2, 3 intersect the lines at alpha, beta, gamma, intersect the line at ABC. Then the value of alpha plus beta plus gamma whole square by a plus b plus c the whole square. Let there is a line and the line passing to the point 1 to a line passing to the point. This is the first line L1, x minus 1 and y minus 2 by 2 and z plus 1 by 3, and another line this is L1 and L2. There is a line which passes to the point minus 1, 2, 3, minus 1, 2, 3, intersect the first line at alpha, beta, gamma, alpha, beta, gamma, and the second line at ABC. Okay, this is a condition given. We have to find the value of alpha plus beta plus gamma whole square by a plus b plus c the whole square. See the first one, minus 1, 2, 3 വഴി വരുന്ന ലൈൻ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലെ ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ഒരു ലാംഡ വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്താൽ ടേക്ക് L1 is equal to ലാംഡ എന്ന് എടുത്താൽ x is equal to 3 ലാംഡ plus 1
3 lambda plus 1 and y equal to 2 lambda plus 2 and z is equal to minus 2 lambda minus 1 minus 2 lambda minus 1 and take a point on the second line as mu വെച്ച് എഴുതാം നമുക്ക് minus 3 mu minus 2 minus 2 mu plus 2 and 4 mu plus 1. Any point on the first line and the second line we obtained. Assume that general point is alpha, beta, gamma. Then what is alpha plus beta plus gamma? You compare this one with this. That means any point on the line, assume we have to find a value of lambda such that alpha, beta, gamma which is equal to 3 lambda plus 1, 2 lambda plus 2 and minus 2 lambda minus 1. So, we will get alpha plus beta plus gamma which is equal to, adding all these we will get 3 lambda 3 minus 1, 3 lambda plus 2. That is the first value we obtained, 3 lambda plus 2. And a plus b plus c, similar to that one, we should find a value of mu such that it satisfies a, b, c, b any point on this one. Assume these two are same. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആകാനുള്ള ഒരു mu നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ a plus b plus c എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ minus mu plus 1 വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് വാല്യൂസ്. ലാംഡയിലും മ്യൂവിലും കിടപ്പുണ്ട്, മൈനസ് മ്യൂ പ്ലസ് 1. ഇനി നമുക്ക് ഈ ലാംഡയും മ്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗം ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ജനറലി എടുത്തു, അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ലാംഡ പ്ലസ് 2 എന്ന് കിട്ടും, ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ. മറ്റേത് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഒരു ജനറൽ പോയിന്റ് എടുത്തു, അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എ ബി സി ആണെന്ന് എടുത്തു. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും സെയിം ആയി വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള മ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി സികളുടെ മൈനസ് മ്യൂ പ്ലസ് 1 വരും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ, ഇത് ശരിക്കും ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയും എ ബി സിയും എല്ലാം ഒരേ ലൈനിൽ കിടക്കുന്ന പോയിന്റാണ്. കാരണം കൂട്ടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനെ തന്നെയുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് മൈനസ് 1, 2, 3. മറ്റേതാണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ, അതിൻ്റെ അടുത്താണ് എ ബി ആൻഡ് സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ റേഷ്യോസ് ഓഫ് ദ ഡി ആർസ് സെയിം ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം, ആൽഫ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് 3 ലാംഡ പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1, 3 ലാംഡ പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ minus 3 mu minus 2 minus 1, minus 3 mu minus 2 minus 1 which is equal to ratios of the DRs are equal ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ DR എടുക്കുമ്പോൾ 2 ലാംഡ പ്ലസ് 2 മൈനസ് 2 ദാറ്റ് ഈസ് 2 ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 2 ലാംഡ പ്ലസ് 2 മൈനസ് 2 മൈനസ് 2 mu which is equal to last one minus 2 lambda minus 1 minus 3, that is minus 2 lambda minus 4 divided by 4 lambda plus 1, 4 lambda plus 1 minus 3, 4 lambda minus 2. Got this step? This is nothing but take the DRs of this one and take the DRs of this one. They are equal or they are in ratio. For solve ചെയ്താൽ we will get mu is equal to 2 and lambda is equal to 4. By equating the first and last and second and last, you will get mu equal to 2 and lambda is equal to 4. So, using this value in the required expression, what we have to find, alpha plus beta plus gamma the whole square we should get. Alpha plus beta plus gamma is equal to 3 lambda plus 2. That is 3 into 4 plus 2 the whole square divided by the value of mu equal to 2. The value of mu equal to 2, that is minus 2. Mu equal to 2 minus 2 plus 1, minus 2 plus 1 square 14 square. The answer is 196. For this one the answer is 196. Okay. Here question number 23, here two circles are given, x square plus y square equal to 25 and x minus alpha square and y square equal to 16.
where alpha belongs to finite, the angle between the two radii of the circle drawn from one of the intersection points C1 and C2B. So, the first circle is the circle whose center at 0. The other circle is alpha. Center is at alpha 0, and radius. Where is the radius? C1 and C2. There are two circles. Okay. Now, at the intersection points, this is R1 and this is R2. Angle between two radii, angle between R1 and R2 is equal to sine inverse root 63 by 8. That is, let us assume it as theta. Sine theta is equal to root 63 by 8. Okay, this is given. If the length of the common chord of C1 and C2 is B, then the value of alpha beta square. This is the common chord. This is the common chord. Assume it as beta. Here it is beta by 2 and beta by 2, half of the common chord in the upside. Okay. The radius 1, the first radius R1 is equal to 4 and R2 is equal to, R1 equal to 5 and R2 equal to 4. We have to find the value of alpha beta square. That is the answer. Okay, what is a triangle? Let us take the area of that triangle. The area of triangle C1, C2, P. The point of intersection is C1, C2. This is A, this is B, this is C1. Area of triangle ABC1. Half into base alpha into base ara alpha. Height ara common chord in the length in the beta by 2. That is half into alpha into beta by 2. Okay. The area of triangle AC1B equal to half into AB into ithran length, half into alpha into beta by 2, which is equal to, by applying the area of triangle using the sides, this is 5 unit, this is 4 unit, we will angle which we express here. Half BC sine, half into 5 into 4 into sine theta. That is alpha beta by 4 is equal to half into 5 into 4 into sine theta. Sine theta is what? Root 63 divided by 8. 4 is cancelled with this 8 and 2 is there. 2 into 2, 4 is there. So, alpha beta is equal to 5 into root 63, 25. So, alpha beta square, we have to find the value of alpha beta square. This is the required expression. So, 25 into 63, 1575. The right answer of this question is 1575. We found the area of that triangle in two ways. Okay. Question number 24. Alpha is equal to sigma k is equal to 0. That is nc naught square divided by 1 nc1 square divided by 2 plus etc. plus ncn square divided by n plus 1. And beta is equal to k equal to 0. nc naught into nc1 divided by 2 plus nc1 into nc2 divided by 3 plus etc. ncn minus 1 into nc
n minus 1 plus 1 ncn divided by k plus 2 n minus 1 plus 2 n plus 1. There are two expression here, that is one is related to nc0 square plus nc1 square divided by 2 etc. ncn square divided by n plus 1. Are you familiar with this value? We have a formula. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ടായിരുന്നു, nc0 സ്ക്വയർ പ്ലസ് nc1 സ്ക്വയർ എക്സെട്ര പ്ലസ് ncn സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് 2ncn എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. nc0 സ്ക്വയർ ബൈ 1 nc1 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എക്സെട്ര ncn സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു മാർഗമുണ്ട്. ഒരെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം, മറ്റേത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. nc0 ഇൻറ്റു nc1. അതിൽ ഞാനിപ്പം ഈ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. We have a formula 1 plus x raised dn is equal to nc0 plus nc1x plus etc. plus ncn x raised dn. ഇതിനെ ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേ. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to x കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. 1 plus x raised n plus 1 by n plus 1 equal to nc0 x plus nc1 x square by 2. ഇങ്ങനെ by 2 വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ncn x raised n plus 1 by n plus 1. നമ്മളിതിന് 0 to x എന്നുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യമേ എക്സ് കൊടുത്താൽ ഇത് തന്നെ വരും, 1 plus x raised n plus 1 by n plus 1. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ മൈനസ് 1 by n plus 1 വരും, കാരണം എക്സിന് 0 കൊടുത്തു കഴിയും. ഇവിടെ പിന്നെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാനില്ല, ആകെയുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So nc0 x nc1 x square by 2 etc. ncn x raised n plus 1 by n plus 1. This is also a little difficult to find the answer. Now 1 plus x raised n we have ഒന്നുകൂടെ എഴുതുക, nc0 plus 1 plus x raised n is equal to nc0 plus nc1 ex. നമ്മളെ ഈ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് എക്സിന് മാറ്റി 1 by x എന്ന് കൊടുത്തേ. x changes to 1 by x in the first equation. 1 plus 1 by x raised en is equal to nc0 plus nc1 by x plus etc. ncn by x raised n. ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ nc0 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് nc1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ്, ഇങ്ങനെ എക്സിൻ്റെ ടേമുകൾ മാത്രം എടുക്കുക. അപ്പം കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്, that is nc0 square plus nc1 square by 2 ncn square divided by n plus 1. I told you, ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, ഇതും ഇതൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ 1 plus x നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. 1 plus x raised n the whole raised n-നകത്ത് എക്സ് മാറ്റി 1 by x കൊടുക്കുമ്പോൾ വേറൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇഷ്ടം പോലെ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ എക്സിൻ്റെ ടേം വരുന്നത് മാത്രം nc0 എക്സും nc0 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് വരും. nc1 x സ്ക്വയർ ബൈ 2ഉം nc1 x ബൈ 2 എക്സൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ nc1 സ്ക്വയർ ബൈ 2 വരും. അപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്, LHSലെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? തമ്മിലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ 1 plus x raised n plus 1 minus 1 by n plus 1 into ഇവിടെ 1 plus x the whole raised n divided by x raised n എടുത്തിട്ട് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് x raised n ഇത് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മൾ നാളെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1 plus x raised n plus 2 minus 1 plus x raised n divided by n plus 1 into x raised n ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിനകത്ത് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കണം.
റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എക്സ് റൈസ്ഡ് എൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മേളിൽ എക്സ് റൈസ്ഡ് എൻ പ്ലസ് 1 ഉള്ള ടേം എടുക്കണം. അത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വരികയില്ല, ഇതിനകത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ n പ്ലസ് 2c c1x n പ്ലസ് 2 c2x സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ n പ്ലസ് 2c n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ്ഡ് n പ്ലസ് 1 എന്നൊരു ടേം വരും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ്ഡ് n സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടേം n പ്ലസ് 2c n പ്ലസ് 1 ആണ്. ഇവിടെ ഒരു n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം n പ്ലസ് 2 അല്ല 2n പ്ലസ് 1 ആണ്. കാരണം n പ്ലസ് 1ഉം ഇവിടെ n പ്ലസ് 1 ഉണ്ടായിരുന്നു. n പ്ലസ് 1നെ n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2n പ്ലസ് 1 വരും. അപ്പോൾ 2n പ്ലസ് 1 2n പ്ലസ് 1 2n പ്ലസ് 1 c നോട്ട് എക്സ് 2n പ്ലസ് 1 c1x 2n പ്ലസ് 1 c2x സ്ക്വയർ എന്ന് പോകുന്ന ടേമിനകത്ത് നിന്ന് 2n പ്ലസ് 1 c n പ്ലസ് 1 എക്സ് റൈസ്ഡ് n പ്ലസ് 1 ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്റർ n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ്ഡ് n സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ n പ്ലസ് 2 2n പ്ലസ് 1 2n പ്ലസ് 1 cn പ്ലസ് 1 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ടേം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതാണ് 2n പ്ലസ് 1 cn പ്ലസ് 1. നൗ നമുക്ക് ബീറ്റ ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റാണ് നമ്മളെടുത്ത്. ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാൻ വന്നത് ഇതാണ്, ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2n പ്ലസ് 1 cn പ്ലസ് 1 വരും. ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇതിനകത്തുള്ള എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമാണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേം എടുക്കാൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മതിയാവും. കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് 2n പ്ലസ് 1 cn പ്ലസ് 2 വരും. മുമ്പത്തെ n പ്ലസ് 1 ആണെങ്കിൽ 2n പ്ലസ് 1 cn പ്ലസ് 2 വരും. ഇവിടെ ഇതേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേമിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്താൽ മതി. 1/x സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് 2n പ്ലസ് 1 cn പ്ലസ് 2 വരും. സോ ദ റിക്വയർഡ് എക്സ്പ്രഷൻ 5 ആൽഫ മൈനസ് 6 ബീറ്റ 5 ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ബീറ്റ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. 5 ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് 5 ഇൻറ്റു 1/n പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2n പ്ലസ് 1 cn പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 6 ഇൻറ്റു by n plus 1 into 2n plus 1 cn plus 2 വരും. n plus 1 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈങ് okay, that is this one is n by n plus 2 which is equal to 5/6. So the value of n is equal to 10. നമുക്കറിയാം NCR minus 1 by NCR is equal to n minus r plus 1 divided by n minus r plus 1 divided by r എന്നുള്ള ഫോമുല ഉണ്ട്. ഇവിടെ n r n minus r plus 1 divided by r. So the value of n is equal to 10. That is little difficult. I told you nc0 സ്ക്വയർ nc1 സ്ക്വയർ എക്സെട്ര ncn സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ 2ncn കിട്ടുന്നത് പോലെ 1 പ്ലസ് എക്സ് റൈസ്ഡ് എന്നിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ 1 പ്ലസ് 1/x റൈസ്ഡ് n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് nc0 സ്ക്വയർ ബൈ 1 nc പ്ലസ് nc1 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എക്സെട്ര. സിമിലർലി എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ടേം nc0 into nc1 nc0 x into nc1x nc0 nc1 by 2. Okay, let Sn be the sum of n terms of an arithmetic progression 3, 7, 11 etc. So Sn is equal to n by 2 into 2a plus 6 plus n minus 1 into d 4. That is n by 2 into 6 plus 4n minus 4. That is equal to n by 2 into, what is this? 4n
plus 2. 2 cancelled, n into n plus 1. 2n plus 1. 2n square plus n. Then this is a sum of n terms, and given that 40 less than 6 by n into n plus 1 into sigma sk, sigma of 2n square plus n less than 42. 40 less than 6 into n plus 1, which is 2 into n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 plus n into n plus 1 divided by 2, which is less than 42. This is 3. 40 less than 6 by n into n plus 1, n into n plus 1 into 2n plus 1 plus n into n plus 1 by 2 less than 42. Simplifying, 40 less than n into n plus 1 will be cancelled. 4n plus 5. 4n plus 5 less than 42. So 35 less than 4n less than 37. So the value of n is equal to 9. Okay. Actually it is a simple one. Okay. Next one. In examination of mathematics paper, there are 20 questions equal marks, and the question paper is divided into 3 sections ABC. A student is required to attempt 15 questions, taking at least 4 questions from each section. If the section, ഇവിടെ 8 questions ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് 6 questions ഉണ്ട്, and here also 6 questions ഉണ്ട്. Then the total number of ways of a student can select 15 questions. 15 questions നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്? 8, 6, 6 ഉണ്ട്. മിനിമം എത്ര എണ്ണം വേണം? 4, 4, 4 എല്ലാത്തിനകത്തു നിന്നും എടുക്കാം നമുക്ക്. ബാക്കി എക്കകത്ത് 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ബിക്കകത്ത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, സിക്കകത്ത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സോ 4, 4, 4ൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏതൊക്കെ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാം? ഇവിടുന്ന് ഓരോന്ന് വീതം എടുക്കാം. 1, 1, 1 എടുക്കാം. അപ്പോൾ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവും. ഈ 4ൻ്റെ കൂടെ 1, 1, 1 എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. 3, 0, 0 എടുക്കാം. രണ്ടാമത്തെ രണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് 1 എടുത്തില്ല, ആദ്യത്തിനകത്ത് നിന്ന് 3 എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും? 4 + 3 7, 4 + 0 4 + 0. നോ പ്രോബ്ലം, അതിനകത്ത് നിന്ന് വാലിഡ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. 2, 0, 1 എടുക്കാം. 6, 4, 10, 15. 2, 0, 1 എടുക്കാം. 2, 0, 1നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. 2, 1, 0 എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സാധ്യത ഏതാ ഉള്ളത്? 4 + 2 6, 4, 5, 4. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ 2, 0, 1, 2, 1, 0. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. 0 എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് 1 എടുത്തു, ഇവിടുന്ന് 2 എടുക്കാം. അപ്പോഴും 4, 5. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാം. 0, 2, 1 എടുക്കാം. 0 ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു, 2 ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു, 3 ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു, 1 ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ 1, 2, 0, 1, 2, 0 ഇങ്ങനെ എടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ. 1, 0, 2. എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് വരും. അതിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് വേറെ, ഇത് വേറെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ 4 + 1 5, 4 + 1 5, 4 + 1 5. 5 എണ്ണം എടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന്, 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന്. അതായത് 8C5 ഇൻറ്റു അടുത്ത എത്രയാണ്? 6C5 ഇൻറ്റു അടുത്തത് എത്രയാണ്? 6C5. ഒരെണ്ണം തീർന്നു. അടുത്ത നമുക്ക് 300, 8C3 ഇൻറ്റു അടുത്തതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നെല്ലാം ഇവിടെ നിന്നൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള 4ഉം 4ഉം മതി. 6C4 ഇൻറ്റു 6C4.
Okay. 8C3 അല്ല 8C7 സോറി കാരണം ഇവിടുത്തെ 3ഉം ഈ 4ഓട് കൂടി 8C7 6C4 6C4 പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും ആദ്യത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 0 രണ്ടാമത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 1ഉം ഇവിടെ ആദ്യത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 1ഉം രണ്ടാമത്തിൻ്റെ അകത്ത് 0 എടുക്കുന്നത് സെയിം നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് 6 6 0 6C1 അല്ലെങ്കിൽ 6C1 60 അപ്പോൾ ട്വൈസ് ഓഫ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം 8C ഓൾറെഡി 4ഉം ഇവിടെ 2 എടുക്കുക 8C6 ഇൻറ്റു 6C0 ഇൻറ്റു 6C ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് 4 6C4 ഇൻറ്റു 6C4 പ്ലസ് ട്വൈസ് ഓഫ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും എടുക്കാം ആദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 8C4 പിന്നെ ഉള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 1 2 ആണ് അപ്പോൾ 6C2 എത്രയാണ് 6C6 ഇൻറ്റു 6C5 ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് വൺ 2 ഇൻറ്റു ആദ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 1 ആദ്യത്തെ എയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് 4ഉം ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കുക 1 8C415 ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തേൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് 2 6C6 ഇൻറ്റു 6C0 ഇത് I leave the simplification for this one. The answer is by multiplying all these values we will get 11376 is the right answer for this one. Okay. The number of symmetric question number 27 the number of symmetric relation defined on the set 1 2 3 4 which are not reflexive. Number of we have number of reflexive and symmetric relation is 2 raised to n square minus n divided by 2. 2 raised to n square minus n by 2. Number of symmetric relation only is 2 raised to n into n plus 1 by 2. Total number of symmetric. Total number of reflexive and symmetric relation is 2 raised to n square minus n by 2. Number of symmetric relation only is 2 raised to n into n plus 1 by 2. So the right answer of number of symmetric relation which are not reflexive we can calculate by 2 raised n into n plus 1 by 2 minus 2 raised n square minus n divided by 2. Here the value of n is equal to 4. So 4 into 2 raised to 10 minus 2 raised to 6. The final answer of this one is 960. The right answer of this one is 960. Okay. Next one. The number of real solution of this equation. The number of real solutions of this equation. And here this quantity is equal to 0 means x is equal to 0. And this is x square 3x and 5 mod x minus 1 and 6 mod x minus 2. They cannot be 0 for a value of x always. ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ ഇത് മാത്രം 0 ബാക്കിയൊന്നും 0 ആവത്തില്ല 2 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ 0 ആവും ഇതൊന്നും 0 ആവില്ല so only one value of x satisfying this equation so only x is equal to 0 is the right solution that is one solution for this one only one solution for this one okay next one the area of the region enclosed by the parabola y minus 2 the whole square equal to x minus 1 and the line x minus 2y plus 4 is equal to 0. The first one is a parabola whose vertex is at x is equal to 1 and y is equal to 2. Let us draw a parabola like this. And it meets the x-axis at put y equal to 0 in this one you will get 4 plus 1 5 0 and there is a line x minus 2y plus 4 is equal to 0 and when x is equal to 0 the value of y equal to 2y equal to 4 2 the 2 വഴി വരും and when y equal to 0 the value of x is equal to minus 4 minus 4 ൽ നിന്ന് 2 ൽ വന്ന് ഇതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്തു okay the area enclosed by the parabola in the positive quadrant axis നമുക്കറിയാം ഇത് x is equal to 0 ആണ് and here it is and they meet at they intersect at they just touch at the point x is equal to 2 and y equal to 3 0 2 3
and this point is 3. So the required area is this one. Okay. So the required area is equal to integral 0 to 3 the upper curve x dy minus the lower curve in the x dy, that is integral 0 to 3 അല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട. നമുക്ക് ഈ കർവ് 0 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ഏരിയയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്ത് കളയാം. PQR. Okay, that is integral 0 to 3 from the first one x is equal to 1 plus y minus 2 square dy minus this distance is 1 and this is 2 and area of that one is half into base 1 into 2. So the right answer of this one after integration of this one, it is y minus 2 the whole cube by 3 plus y within the limit 0 to 3 minus 1. Okay. So simplifying, we will get the answer of this one as 5. That is the right answer of this question. Okay. Next one. Okay, it's a simple variance questions. Variance എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിഗ്മ fi xi square by n minus sigma fi xi by n the whole square. Okay, and here sigma xi fi xi by multiplying this fi into xi we will get, and adding that we will get sigma fi xi is equal to 51 and sigma fi xi square which is equal to 2048. Okay, so the right answer of this one is 2048 sigma fi xi square by n. The total value of n is equal to sigma fi is equal to 22 divided by 22 minus sigma fi xi by n the whole square, that is 51 divided by 22 the whole square. The value is obtained as 93.0 sigma square is equal to 93.0909. What we have to find? The variance sigma square of the data minus, there is a small mistake in this one, the sigma fi xi is 176, this is 176 and 176. So this is 28 square. So the right answer of this one is 29.909. Okay, that's a simple question. We have the right answer for this one as sigma f of fi xi square by n minus sigma fi xi by n the whole square. This is sigma square. Okay, so we completed that question, and of which one question we cannot simplify, that the data adequate alla, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ യു ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് വൺ or you practice it. Thank you.